Hey guys, this is CookingCampusCC. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி Fudge Brownie. பொதுவா most of us brownieனாலே சாக்லேட் கேக் மாதிரி செஞ்சிடறாங்க. அப்படி இல்லாம ஒரிஜினல் brownie எப்படி செய்யறதுன்னு இந்த வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் சேனல்ல எக்ஸ்பிளனேஷனோட வீடியோ போடுறேன். வீடியோ பார்த்தவங்க எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 35 கிராம் மைதா, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 3 டேபிள் ஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர், 20 கிராம்ஸ் ஆஃப் கொக்கோ பவுடர். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக வச்சிடலாம். இப்போது நம்ம சாக்லேட் அண்ட் பட்டரை டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் மெல்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது கீழே ஒரு பேனில் தண்ணி கொதிக்க வச்சு அது மேலே இன்னொரு பாத்திரம் வச்சு ஹீட் பண்ணணும். இப்போது 50 கிராம்ஸ் ஆஃப் பட்டர், 125 கிராம்ஸ் ஆஃப் டார்க் சாக்லேட் சேர்த்துக்கலாம். 50% டார்க் சாக்லேட் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு மேலே 70%, 90% எல்லாம் யூஸ் பண்ணால் ப்ரௌனி கசக்கும். சாக்லேட் அண்ட் பட்டர் மெல்ட் ஆன அப்புறம் 200 ml மில்க் மேட் சேர்த்துக்கலாம். இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆன அப்புறம் ஹீட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்பேச்சுலா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக பீட்டரோ விஸ்கரோ யூஸ் பண்ணால் அப்புறம் பவுடர் வெளியில் செதறும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேச்சுலாவில் ஒரு ரஃப் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பீட்டரில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பேட்டர் நல்லா ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் ஆகிருச்சு. இப்போது ஒரு பேனில் சால்ட் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பேக் பண்ணுறதுக்கு. அதனால ஒரு கேக் டின்னில் ஆயில் ஆர் பட்டர் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது இதில் நம்ம பேட்டரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் டார்க் சாக்லேட் பீசஸ் ஆட் பண்ணலாம், இன்னும் சாக்லேட்டியாக இருக்கும்.
அண்ட் திஸ் ஸ்டெப் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல். நீங்கள் வைக்கலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இதை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி 40 மினிட்ஸ் சிம்மரில் வச்சிடலாம். மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகியிருக்கு. மெல்ட்டான சாக்லேட்டை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌனி நல்லா ஆறுன அப்புறம் கட் பண்ணுங்கள். இட்ஸ் ரெடி டு சர்வ். #CookingCampusCC.